couple of years back, on your favorite informative and educative program, Zimbabwe, the Awakening Giant, we featured the Senekai family from the Lusaka lines in Highfield, Harare, as they were running their small business in the manufacture and the distribution of cordial as well as cordial drink concentrates. Based on the vision of Ernest Senekai and his wife, they then had about 10 community members who would come and assist whenever production was taking place. Local transporters would also chip in with their vehicles, and Ernest would also use his small vehicle to transport the finished product to as far as Mutare, among other markets, as he was making a name for himself. Fast forward to 2025. The venture is now a registered business entity answering to all formal business requirements, now employing close to 100 people in different departments, boasting of a transport fleet of 6 trucks for deliveries, and also eyeing a huge chunk of the lucrative cordial drinks market, as they are now in shops across the country and have started accessing outside markets, with Mozambique and Malawi already on the radar. The Awakening Giant team made a follow-up on the huge steps being taken by Ernest Senekai to find out the formula he has used to succeed in business, focusing on the production of cordial drinks. Yeah, secret ndekuti takangogonyerapo pamadrinks ipapo takasarudza takaita zvakawanda ndokuona kuti gaitibhoitawo zvemadrink, saka takaona kuti kutoshingirira zvinozosvika pakungoita chete pane kuti ukabata ichiosiya ukabata ichiosiya unogona kusiyira pazvinhu zvinokuendesa kumberi. Saka nekudaro secret yedu iri pakuti kuguramba wakagonyera pamwe chete pabusiness iro remadrink. Saka imimi mapapi aSenekai ndaikuzivai muchibatsirana namadzibaba namai Senekai nevamwe vashoma vemuraini. Izvozvo mapapi in terms of kucreate employment, mapapi in terms of kuspreada drink renyu kuti ringe richienda kure. Ya, izvo tingati drink ratekeshera kunyanya muno muguta reHarare, kwese kunana Chitungwiza, vana Chegutu, vana Mutare, ratekeshera. Uye iye zvinezvi tava nevashandi vakati wandei vatinobatsirana navo basa zvokuti vasi vakutosvika zvekuma100 vanenge vakutopfuura, ende zvikuratidza kuti zvikubatsirawo naivo mumhuri dzavo kurarama, saka tiri kupona takawanda. Tikuona ana mai ndo vanenge vari kuita nhamba hombe panapa. Mune chikonzero here chekuti munge makaita bias yekuti vana mai ndo vawande vana baba vari vashoma? Zvii zviri kuitika? Aiwa, takaona kuti vana mai vanhu kazhinji vanongotarisirwa pasi, tikutaka kubhalansisa mukana kuti vaonewo mukana wekuchengetawo mhuri dzavo, vaonewo mari nekuronga zvavanoita vachivaka misha yavo. Isusu tikuona panapa munoshanda namai Senekai, zvinobatsirei nevapwere venyu? Zvinobatsirei kuti tinge tichirana chinhu chinonzi pachirungu family business? Ya, zvinobatsira pakuti hati munoona mazuva ano upenyu hauzikamwe, pane pekuti mhuri inozosara ichitambudzika. Saka nekudaro isusu tinoshanda pamwe chete nemhuri, iri nzira yakuti kubva kuna mai Senekai nevana, iye zvinezvi titori nevakuwasha chaivo, asi donzvo riro rekuti takupona takawanda, uyezve zvinobatsira kuti chero kanzi nhasi wahupo ivo vanogona kusimudzira vachizosimudzira kambani haizofi. Nyika inovapa nevene vayo. Makuriona sei raini rinotaurwa nemukuru wenyika ino nepamasvika inyika? Chokwadi vene vayo, nekuti tikatarisa zvizhinji zvatinoita ndo zvizvarwa zveZimbabwe, uyezve zviri kubatsira kuti panhambo chibude chiendawo kune dzimwe nyika, hatiti zvakaipa kune avo vanoenda kune dzimwe nyika, asi tikasimudzirawo nyika yedu, aiwa zvinotibatsira nekuti magenerations achange ari muno munyika medu anotevera. Saka hatidi kuti nyika yedu ife, nyika dzimwewo dzichibudirira kuburikidza nesimba kana kuti nezvizvarwa zvemunyika medu. Ngatitaurei nekukura kwamaita, zvii zvamaita manje zvakuita kuti mukwanise kunge muchinopinda mumagurosa makuru, mashops makuru muchinotengesa? Zvii zvashota, zvii zvasara? Takatanga tichigadzira kumba sezvatambotaura pamavambo, asi nekuda kwokukura iyezvo takazokwanisawo kurejista, zvekuti taitotya kuuya muindustry chiti pane kurejista zvinhu zvekuti zvinoshandika, zvinofambika, zvinobatsira, zvekuti iye zvinezvi ane mapepa edu akakwana, kubvira kuteswa kwemadringi, kubvira patinoshandira, zvese izvo zvitava nemalicense, zvinova zvinhu zvataityira kure, asi takatozoona kuti zvakutibatsira mubasa redu, nenyaya yekuti ukanga une zvinhu zvako zvakakwana, biti mataxis, vana zimura ivavo, kubhadharwa kwemitero kana kumakanzura ikoko, zvinosimudzira futi nyika pakadaro. Saka kana hurumende ichiti tinoda kuti vanhu vari kupinda muindustry vaive nenonzi ease of doing business, muri kuzviona zviripo here kuti pachine zvimwe zvamunofunga kuti asi dai tagadzirirwa kudaro? Kuvapo zviripo, asi kuti inyaya yekuti sevanhu tinotyira kure, zvimwe taifanirwa kudai tichiedza tichizoonawo, kozova kuti hongu pane zvimwewo pano neapo
zvinenge zvichida kugadziriswawo, kufanana nekuti vakaita sesu vanoita maprojects iwaya tikwanisewo kuimportawo zvinhu tiine maduty pamwe duty free. Vakangozva kuti vanhu havanoita nezvaizvi zvinobatsira kuti dringi redu roenda futi kunochipa, zvizobatsira kuti umwe noumwe anokwanisa kuwanikwa achimwa dringi pasina mwana achaenda kuchikoro asina chaainacho. As the venture grows into an established business, the beverage manufacturing company has now seen the necessity to employ professionally, and Jacob Zimanyua is now occupying the general manager's position, bringing on board about a quarter of a century experience from the industry. Inini muindustry ndava ne 25 years ndiri muindustry. Saka ndava munhu akasangana nezvakawanda muindustry, ndava munhu ava kuziva maitirwo anoitwa mabasa emumaindustry. Kusvika ndazova inini panapapa ndava ne 3 years ndava panapapa, tikabatsirana kuti tisimudzire zvigadzirwa zvedu kuti zvive zvinenge zvichitekeshera neZimbabwe yese kuti isvike pazvavaiko zvinezvi. Inini ndichitanga ndaiva mutextile industry, ndimo mandaiva, ndimo mandakashanda kwenguva yakareba. Ndibva ndazouyawo kufood and beverage industry. Ndichisvika pano ndakasvika wana basa raifamba zvakanaka, but iwo neunyanzvi hwandanga ndavaonawo kwandaimboshanda ndikauya ndikahushandisawo pano. Ndofunga pandakasvika pazuva paigadzirwa 10,000 liters, asi neunyanzvi hwandanga nawo takazovandudzawo kuti tisvike patakwanisa kuti pazuva pari zvino takugadzira 50,000 liters. Vakawanda vana veZimbabwe vangangodawo kuti vaone chinwiwa ichi, not just kuti vachinwe asi kuti vavandudzewo mabasa avo. Mune urongwa hupi hwekuti vanenge vari kunze vagone kuzviwanawo izvi vachitengesa vachiraramisawo mhuri dzavo, sezvo mati muri kupopa kuraramisa mhuri? Yes. Isusu pari zvino tinoti izvoni motikari dzedu dzinotakura zvinwiwa zvichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara vanhu. Vasvika ikoko vanosvikopa vanoda kutangawo mabhizimusi ekunge vachitengesawo zvigadzirwa zvedu, vachivapa vachitengesa, vatengesa vozounza mari kuti basa redu rirambe richienda kumberi. Chii chinodiwa kuti munhu agogona kupiwa zvinwiwa izvi achizounza mari? Anofanira kunge ari munhu akaita sei? Yes. Munhu wokuti izvoni tinosvika toona panzvimbo paanenge achishandira, topatarisawo kuti izvoni panokodzera here kupa nyaya dzeutsanana kuti izvoni zvinwiwa zvedu zvive zvinenge zviri ipapo. Then totarisawo kuti izvoni ane mapepa here epaanoda kutengesera pachona ipapo kuti tive tinenge tichimupa. Tozva nepatinonyorerana pasi zvatinenge tawirirana kuti achitanga kunge achiwana zvigadzirwa zvedu. Daughter to the founder of this drink production company, Margaret Senekai, has been employed as the receiving and dispatch manager, and she gave us her views on the importance of running a family business. What I have learned from my father is that when it comes to business, takuta zvibasa. So sometimes unotombonzi iwe ushotyisidzirwa daiso. Saka I have learned kuti as long as uri pa side yebasa, you have to adopt to certain conditions. Wakatonzi ita ichi kana tabuda pabasa tabuda gate takuchita zvemwana na baba. And I have also noticed kuti zvinhu zvinotibatsira kuti business rikure, because tadautarisa we started from scratch. Tichiti tauburitsa one drink, two my drink until people know, you understand. But now because tikuziva kuti okay tine ethics edu business akaita kunge professionalism, whereby tichiti apa munozvibata so, apa munozvibata so. What I've also noticed ndezvekuti mukutidzidzisa kwavatiita, now we know what business is, because we have not stood pa ground yekuva relatives but as people who are workers. Mukana uri very high. Zvangofanana, I also have my brother pabasa panapa. He's also pa department rake. Baba wangu ari pa department ravo. So it means kuti takatomirira vaning'ina nehanzvadzi vachiri kuchikoro kuti vakwanise kuuyawo vachibatira ipapo pabusiness redu remadrinks. Ndosaka takatoiti beverages nekuti takaona kuti ndo pane kurarama kwedu ipapo. They saw an opening and they tapped into it. Now they are one of the most prominent producers of cordial concentrate as well as other cordial drinks making their way onto our market.
They have created employment en masse, both up and downstream. And when we come back from the break, we'll look at how those interacting with this company are benefiting from its existence. Welcome back. In this episode, we are looking at the growth of a cordials and concentrate making company that has its roots in Harare's Highfield Lusaka lines, now based in the industrial sites of Grenada side. It's employing close to 100 people and is setting its footprint across the country. We now speak to some of those that have benefited from being employed by the company that was created by Ernest Senekai. Most of the youth vari indulging in drugs. Isusu takarobatsirwa takatosimudzirwa kunzi tiwane pekubata pekuraramira nekunge tichiswera tiripo tisazopinde uyu mumagurupu kuti tamaita zvemadrug kana kuti zveviolence. Amuchaiti zvemadrugs, amuchaiti zveviolence. Waizvifungira kuti mwana wemutema angatoitawo bhizinesi rinokura kudai nekuti iwe unotosvika wopindawo basa ipapo pawakwanga uchikura iwe kana kuti waingozvitarisira pasi kuti havatema kana chaunaa? Inini I'm to be honest here. And I believe like in every black person mune that potential yekuti anova mukuru. Saka I believe one day there will be an individual anokwanisa kusimudza the black person, the black tribe kusvika palevel ratiri izvezvo. Mukutarisira kuenda kupi bamini kana uchitarisa zvikuitwa pakambani yenyu kuti malevels mavolumes ari kukwira every day, urikutarisira kuti within the next 5 years within the next 5 years I see company inoichienda internationally, like beyond regionally, kusvika palevel yayo ikuronzo like kuSouth Africa tengeta kupata kusheya. Muzuva ranhasi zamuri kuona kutozara kweraita uku takunanga takananga vhaya mutsoko kunosvika kunyamapanda, tiri kutonopinda mubhodha tichitengesa. Even vekune dzimwe nyika zvakaita seMozambique kwatiri kuenda kunyamapanda uko vava kutouya vachitenga dhingiro zvichireva kuti ratekeshera, takutoendesa kune dzimwe nyika dzichitonotorera kunyamapanda ikoko dzichiendesa kuMozambique vachitonomuka. Gore richipera zvinokontributawo kune atinoti maGDP nemaGNP enyika, gross domestic product enyika, zviye zvichireva kuti takukontributawo semasectors ari kuverengwa mukati menyika. Tiri kuudzawo mari inova iyo yemaexports inenge ichiuya muno ichibva kunze ikoko, kuchireva kuti takutambirawo mari yekunze ichiuya kupi, ichiuya kuno yatinenge takushandisa muno. Iye mwana weZimbabwe anonzi Senekai afunga kuti wagadzira chinwiwa, asvika pekuti zvinoakura akuemployawo imimi zvinokubatai sei. Vamwe mayuthi size yenyu vari kuita mitoriro, vari kudzinga vakadzi padzimba, vari kuita zvinhu zvisina mutsoro, asi imi muri pabasa. Titsanangurirei from the bottom of your heart zvakubatai sei. Right, chekutanga ndoda kuti tinoda kutopa kutenda kuna vaSenekai, vaErnest Senekai nechirongwa chavakaita izvi, nekuti tinenge tiri vanhu vakangogara mumastreets mongoti vakomana huyai muite basa, zvichireva kuti mukazotarisa nepfungwa yatiri kupuhwa even nemukuru wedu wenyika achitaura kuti gadzirirai mabasa, mugadzirirewo vamwe, kureva kuti pane employment yaari kuita ichibatsira vechidiki vachibviswa madrugs aya avari kuita, tichiuya kupi kuno kubasa, zvichireva kuti nguva yedu yatichaswera tiri kuno tabviswa mune zvemadrugs aya. So chikurudziro chandiri kupawo kune vamwe vakaita sana Mr Senekai kuti rambai muchienderera mberi kuitira kuti mayuth edu aramba achipinda mumabasa, tisiyane nezvemadrugs, because vamwe vari kutopenga nekuda kwemadrugs iwaya, handimazviona. So kuuya kubasa kwatinenge taita kunotibudzisa munyaya dzakadai dzemadrugs. Tava nemushando, takwanisa kufidha mhuri dzedu tichienderera mberi neupenyu. Saka ndoda kupa kutenda kuna vaSenekai ndichiti munhu akura mubusiness ende munhu ari kuemploya vechidiki vakati wandei mune nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muHarare. Izvozvi mukatarisa kune vamwe vari kutotorwa kubva kunana Chipinge, all the way Chipinge, vachiuya kunoshanda, vachiuya ipo pamabva panapa muri kuona patiri panapa muzuva ranhasi. So ndoda kuvatenda chaizvo. Kana mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevayo, ndanzwa mukutaura zvakanaka chaizvo nezvaSenekai, imimi munonzwa mashoko achiita brand dzichiita. Right, paya panonzi nyika inovakwa nevayo, zviri kuitika apa ndo kuvakwa nevayo. Isu ndisu tinofanira kuti tiumbe upfumi hwedu, kwete kuti vamwe vauye vachitidi
vachitipedzera upfumi hwacho ndisi tinohugadzira tohushandisa. Tirikuona zvinhu zvakanaka zviri kuitika mukambani kazo takatanga tiri vadiki nekuda kwecommunity yedu zvinhu zviri kukura zvakanaka kambani yedu iri kuenda kumberi. Zvinorevei izvi kana munhu akaramba akatsungirira pachinhu chake? Izvi zvinotipa mucherechedzo wekuti munhu ukashinga pane zvaunenge uchiita unoenda kumberi. Ngatisareve tichidzokera kumashure ukatanga zvinhu zvako munhu unoita kuti zvinhu zvako zviende mberi sepatasvika izvi. Namaka muri mumaraini muya mulusaka maitarisira here kuti rimwe zuva muchazotyaira mazimota akadai anenge akanyorwa padumbu pesapa kuti muita zvezvinwiwa? Takanga tisingazvitarisire asi nekuda kunoitawo Mwari achikubatsira pane zvaunenge uchishingirira muupenyu nhasi ndopatasvika. Newenyika wakawaka wanobatsirawo vamwe tinokuwana zvekuita nesuwo tava nemabasa mayuth emunyika yedu yeZimbabwe. Saka mayuth ari kunze uku ndoda kuvati chiina ita? Kune mayuth ari kunze ndoda kuvakurudzira kuti ane chaatanga usadzokere kumashure, sungirira uri pane zvauri nerimwe remazuva unokuita. Women have been given a priority at this company and they make up about 2/3 of the workforce there. In the production department, we spoke to Priska Nevanji, who shared with us the joy of being employed at a time when most of her peers are finding it difficult to get employed as big companies are closing shop. Ndakauya last year October. Mukumarket kunhu zviri kufamba zvakanaka ndokuti ndosaka ndiri kuramba ndiri pano. Dai zvisiri kufamba zvakanaka ari pamwe ndingadai ndakatomira panapo. Saka kumba kwenyu imimi zvinokubatsirai sei semunhukadzi abviswa pakungoswera akagara pasi pemumango akanzi ubati kuswera uchibatawo pano, kumba zviri kubatsira sei? Kumba zviri kubatsira vana vakuendawo kuchikoro zvakanaka, ndakukwanisawo kukavha maschool fees nekudidini kumba, uye kuswera wakagara kumba kunoita kuti usangane nezvakawanda. Saka kuri kuita kuti ndibude mukati medu kunyanya twakawanda kumba ndichinge ndiri kuno kubasa. Pane vakawanda vanoti kunze zvinhu zvakaoma hakuna mabasa, ivo vasina kuvatsvaga mabasa. Unova kuti chii kunyanya kumayuth nemadzimai maererano nekusagarira pfungwa? Chokwadi kunze mabasa hakuna, asi hazvireve kuti kushandira munhu chete ndiro basa. Tiri pano kana ndichikwanisa ndinayo mari unototenga dringi racho iroro wotonotengesa. Saka vari kumba mayuth nechii vanokwanisa kuuya kutozotenga dringi irori votofamba mumastreets vachitotengesa. Mimi makanzwa sei amai muchipiwo kana kuti mupinde mabasa evamati ari kubetsara basa ratangwa nemwana wemuno, mwana wemutema kutokura zvakadai, makanzwa zvichikubataiwo sei? Ndakanzwa zvichindibata chaizvo nekufara zvakare kuti ndakwanisawo kuita sei kunge ndichipinda pano pabasa, uye mumwe munhuwo atangawo rake bhizinesi ndinge ndiri pano. So ndakanyatsonzwa kubatwa chaizvo kuti dai bhizinesi range rakura vakwanisawo kuakomodhita vamwewo vakawanda kuitira kuti marovho aite mashoma kuZimbabwe. One man who has seen it all is Godfrey Kashiri, affectionately known as Madzibaba at the firm. Having joined the Senekais from their humble beginnings, now he is the supervisor and he had this to say. Ndingatiko zviri kufamba zvinodadisa chaizvo kuti kubvawo pastage yatanga tiri nepatavi toradza kuti takuenda mberi zvemashure. Secret yesuccess yenyu iri pati Madzibaba? Ndikuti yenyu was chinhu chatakachiona muchitanga muri pamwe chete naSenekai muchienda. Secret yesuccess yenyu iri pati? Ndingati kubva kumushure chataitoshuvira kuti tinge tiri pano paindastry. Saka shure dzedu dzoratidza kuti Mwari wazisawo shure dzedu. Miteuro yenyu yakadairwa? Aiwa, yakadairwa. Chii chinosiyanisa dringi renyu nerevamwe chii? Ndingati kazhinji ndingade kupa muenzaniso nesadza chaiko. Upu tinogona kutotenga upu humwe chete palenda iyoyo, asi mumwe anotobika mbodza, mwana anobika nemapundu, mwana anobika sadza riri kufarirwa. Ndo zvakafanana nedringi redu. Ndingati takati gonei patest yedringi kuti inofanira kunge riri dringi rinomwikawo. Tozoti munhu akamwa nhasi kuti zviya zvezvi hazviiti regai ndiende uku. Ndo pane nyaya hombe ipapo. Masvika here pachirongwa chinotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti nyika inovakwa nevanhu? Ndingati pari zvinosvika ndokwatiri kuenda nekuda kwemagashirwo ataitwa kuratidza kuti aiwa zviri kufadza nyika yedu. For all positive-minded Zimbabweans, this business goes to show that whenever we are faced with challenges, we should closely look at the opportunities that will be brought about by those same challenges. In the case of Ernest Senekai, he saw the challenges of big companies closing down and not producing for the local cordial market.
and he came in. Starting off as a one-man band, now he employs close to 100 people. We say hats off to him for the resilience he keeps showing as he grows in his business. We take another commercial break. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the final part of this week's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, where today we are highlighting the rise of a cordial drink manufacturing company that has grown from being a backyard operation in Harare's high-density suburb of Highfield. Now they are one of the most sought-after producers based in Grenadeside industrial area. Now, not only has this company grown and is offering opportunities directly at its base, but it is now also affording local shop owners the chance to stock up their shops with the local product. And we caught up with Colin Chomsora, who runs a grocer's shop in Chitungiza, as he was collecting his orders from the factory, and these were his comments. We are enjoying the business local. It's going well. Percentage local product iri kukura, and mashop medu stock medu we are enjoying about 70% local products. Sapanapa tune drinks, tune biscuits, a lot of things that will be because the product vanhu vari kuzvigamuchira ende zvakutengwa ende vanhu vari kubelieve mu local product, unlike zvimwe zvekunze zvinozvika zvima counterfeits. Zvinotibatsira sei senyika kuti tinge tichiproducer zvatinoconsume isusu? Yeah, nyika ndakaona kuti zvinobatsira kuti takawana zvinhu zvedu zvatinogadzira medu tinenge tine control yequality 1 2 government yedu chaicho inokwanisa kuranawo nekuda kwerevenue isina maloopholes, nokuti company iri kugadzira ngeri yemuno inenge ichikwanisa kubhadhirawo mataxes, nesuwo vagari muno tiri kudyawo tine mataxes atinopawo kugovernment nyika yedu ichibva yabudirira through mataxes wayo. In terms the employment creation zviri kubenefita sei zvokuti munotenga panapa? Yeah, zviri kubenefita zvikuru nekuda kwokuti local companies ari kugadzira local products, they are employing our local people. And isusuwo futi tiri kubenefitawo kuwana business from these local companies. Tiri kukwanisa kuve busy enough to employ also more people downstream kwedu oku. Saka zviri kubatsira kwazvo panyaya employment, and pakufamba kwenguva I think things will be in shape well, zvokuti paemployment kwedu kunenge vakubhadharwawo zviri handsome. Makatanga rini imi mukushanda nevagadziri vechinumwe ichi, uye pamafamba navo apa muri kuona zvichifamba sei? Apa tine about 2 years now. Chinwiwa chavo chiri kuimprove market zvokutodaro, and vanhu vari kubeliever in their product. Lusaka muruna tiri kuuya, even now it's winter, but we are also coming for beverages in winter, of which kazhinji kacho muwinter beverages are not low in sales, but we are still coming up in our speed and in our numbers tichitenga. Even though Ernest Senekai's company is still growing, he has already started rolling out some corporate social responsibility programs. The main one is sponsoring a Sungura music outfit made up of 3 brothers aged between 5 and 13 years old, who had to be relocated from South Africa, where they were based together with their parents. Tine band inonzi Small Boys Band revakomana nababa vavo vanoridza magitari musambo wesungura. Saka tinobatsiranawo navo panenge vachiendawo kumashows, welfare yavo, iye zvinezvi tikubhadhara vana zvikoro, vana vavo vakanga vari based kuSouth Africa asi vari maZimbabweans, but vane musambo wavo wesungura zvokuti vanotoridza zvinofadza uye vazhinji vanovaziva. Saka vanga varivo vanhu vaya vaingoitawo zvokungoenda tenawo vanhu, asi tine tarisiro kuti nekufamba kwenguva vachave professional nenyaya yekuti vanoridza magitari avo zvinofadza chose. Mwoyo wekuti mubatsire chete ya isusu takaona zvinototibatsirawo, tingati sezvadareva kuti win-win. Ivo vachaitawo mukurumbira, vachaimbawo, vachafadza nyika. Saka nerumwe rutivi kuti i-employment, asi at the end of the day toda kuti nyika ifare. Shadrack Chimunda, popularly known as Shadrack Chimonya in music circles, is father and mentor of the Small Boys Band, and he takes us through their musical journey. Vafana vakatanga magitari, ini ndavabuilder, ndaigara kuSouth Africa. Kuya kuno kuZimbabwe ndakatonzwa necompany vafana paindaneti veridza magitari, vati vafana vanorwa mari. Kudai mauya nawo kuno kutibatsira kuti tivasimudzire sezvo muri ikoko kure nekumba, and then
vari munofakaridzira mumhanzi yetype yesungura mazimbabweni sezvo nemumuri mazimbabweni takati aiwa zvakanaka ndobva tatouya nevakomana. The Awakening Giant team caught a glimpse of the small boys band during a practice session at their base in Granite Side, and we leave you with clips of that session.